Centuries of colonialism, slavery, post-colonial political misrule and war have left most African nations politically demobilized and economically torn. For long, Africa's been regarded as a hopeless continent, characterized by war, disease, poverty, and other malaises. The paradox of it is that Africa is 4 times the geographical size of the United States, its population 3 times as big. And more than any other continent, Africa is blessed with an immense wealth of natural resources. With these riches, Africa can become a model of development. Africa is on an upward economic trajectory, yet its wealth disparities are amongst the biggest in the world. As a result, business models to include the poor in value chains as producers, employees and consumers can make a significant contribution towards poverty eradication, education, gender equality, health and the environment, as exemplified by the United Nations Millennium Development Goals. Hi, I'm Natalie Becker, and it's a pleasure to be here with you today at the foot of Africa for the first episode of our new series, It's Africa's Time, where we look at the efforts of various organisations on the continent and their positive engagement with the environment and the communities in which they operate. Follow us to Tanzania for our first project. After a divorce, there was little time for Dar es Salaam full-time school teacher Olipa Kadege to dwell on what could have been. Instead, she had to focus her attention on what needed to be done, and she had to find a way to become financially independent. Olipa applied to Bayport for a loan to start a fish and poultry retail business in her community. In the rural area of Mbagala, neighbours used to travel all the way to the ferry to get their fish weekly. But now, they can go to Mbagala market any day to buy the best catch of the day. Na katika mazingira ya kazi, mshahara ndio ni mzuri, unakidhi, lakini kutokana na maisha kupanda. 2006 nikakopa Bayport. Ikawa imeniendeza, sasa nikabidi kwamba niwe na plani kwamba ili kwamba ni kwa sababu hela unapokopa si inaisha. Je, kama inaisha una kitu gani ulichokiacha? Ndipo nikawa nimepanga plani ya kutafuta miradi midogo. Nikaanzisha miradi yangu ya mkaa, nikaendelea, lakini nauza mkaa, lakini ninapomaliza deni naenda tena kukopa Bayport. Kwa hiyo mkaa ndio kaweza kunizalishia, unasomeshia watoto wangu, nikaweza kununua kuku, vifaranga vya kuku, nikaweka banda la samaki, ili kwamba vyote hivyo viweze kunisaidia pamoja na mshahara kuweza kusomesha watoto na kulipa pango la nyumba. Na ninapokwenda mimi ndani ya masaa 24 kweli nachukua tu pesa na kuja kufanyia biashara zangu, kwa sababu biashara zangu wanazijua, na ndio maana wigo wangu wa biashara unatanuka. Samaki, biashara ya samaki ninaipata feri Magogoni. Wapo mtaani wanauza, lakini yake ya ghali sana, sio kama kule. Kule feri ina maana inabidi unajidamka saa 11 kasorobo ili uwahi samaki kule kwa bei kidogo nzuri. Nikishatoka nao pole kama muda umeisha, kwa sababu kuna mdogo wangu ndiye anayeshughulikia. Kama muda kule umeisha, inabidi anatafuta mtu wa kumsafishia kule hawa samaki, anawakosha huku. Yeye kazi yake akija ni kuwasuza tu kwenye maji na kuandaa sehemu ya anapopika kama vile tulivyoona. Akija kwa kaanga na andaa pale, watu wananunua. Na wanaonunua ni jamii iliyotuzunguka. Samaki ni mboga kuu kwa wakazi wa Dar es Salaam kwa sababu gharama yake ni nafuu. Mtu atakiwa na 300 anapata nini? Samaki. Mtu atakiwa na 200 anapata, hata akiwa na 100 anapata nini? Samaki, na anaweza akala na zakaishi. Na mtu ukienda ukija kukanga kama uko sehemu nzuri, watu wananunua bila, hawana upinzani, tofauti na mikoani. Kwa mfano huna mume, mimi sina mume na nina familia, nitamwegemea nani? Ni mimi ndio kichwa cha nyumba, kwa sababu nimeshabeba majukumu yote ya kuangalia watoto wanasoma vipi, watoto wanakula vipi, watoto wanaishi vipi. Kwa mfano watoto wangu wengi sasa wako shule, lakini wanaporudi nakaa nao, wanasharia miradi ili iliyopo. Tayari ameshashiriki nini kwenye tendo ile, anajua kwa hili tendo ndio linanisomesha mimi. Nafurahi sana, kwa hiyo najisikia raha sana na najisikia fahari, tena najisikia fahari kwenye jamii hata hapa nilipo. Olipa is representative of the spark of entrepreneurship that lives in most of our communities. And Olipa is a typical example of a repeat borrower who has accessed credit from Bayport
many times to improve their lives, the lives of the people around them and the communities that they're in. By extending scholarships to people, we're able to take them that extra mile and take them from secondary schooling, which is often provided at low cost or for free, and take them into tertiary education where they acquire skills that they can then use to transform the societies that they live in. Hassan Rajab from Dar es Salaam is a AAA university student in economics, mathematics and geography. He's currently doing an internship at Bayport after receiving a university scholarship. Hassan Rajab, you're an expert in economics, amongst many other subjects. Would you please give us some facts and figures about the current socio-economic situation in Dar es Salaam? Well, Dar es Salaam is one among of the very large city here in Tanzania, whereby 87.9% of its people live under $2 as per recently poverty statistics which have been conducted. And its population is about 2.8 million people recently, and we expect in 2020 the population to be about 5.12 million. The unemployment situation in Dar es Salaam is still getting worse because about 75% of people live here is unemployed. Percentage of women-headed house in Dar es Salaam recently is 25%. Please tell us a bit about your scholarship and your internship. I'm sponsored with Bayport Financial Services. They announced publicly all over Tanzania that they are willing to offer the scholarship to 2 students at high level. So we applied and we were about 62 guys. I sent my application over there. Yeah, I won it. I came here to do my internship. So I think it's very important because it helped me to be embarked with experience. So it helped me a lot. Thanks to Bayport, we've documented some excellent examples of what financial business can do to alleviate poverty in the communities within which they operate. Next, I'm headed to the Republic of South Africa, and I'll meet you there for our next inspiring, life-changing story.